السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام. أهلا وسهلا بكم في محاضرة افتراضية جديدة ينظمها المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة. هذا المجلس الذي يهدف لإدماج المجتمعات المسلمة في دولها بصورة تحقق لأعضائها المواطنة The good citizenship and belonging to the religion at the same time with this series of webinars and activities that is held by the Council to talk about the concept of religion and also culture and civilization to protect the human dignity and his belief and also to concrete dialogue and tolerance and belonging to their nations. Today, we will talk about Muslims in Greece, and we will have Dr. Yushar Oglo, the deputy of Mufti in the past, and also he is a teacher for Islamic sciences in Arostos, in Salonsky, in Greece. Dr. Yushar, he has got a PhD in comparative fiqh from Azhar University, and also he is a teacher in different mosques, and he held in different concepts in the Islamic curriculum in Greece. Also, he is a founding member for the Muslim Council. We would like to welcome our guest, Dr. Yushar. Your eminent, please, floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and all praise to Allah and on Prophet Muhammad, peace be upon him. From my side, I would like to thank you very much, my dear brother, for this kind invitation. No wonder that I am really pleased to be with you in this webinar, and I would like to thank the Global Muslim Council for organizing this webinar that make the world small village. جعلت العالم قرية صغيرة. ثم أود أن أشكر I would like to thank and present the team, the organizers for this conference in Abu Dhabi. No wonder, I hope we meet face to face. The topic I will speak to you about is about Muslims in Greece. And I wish to present this PowerPoint for our dear audience to listen and see what we are presenting. In fact, I would like to speak about 2 points. The first one about the human fraternity document, where was a great effort to declare the 4th of February as a human fraternity document. And it's a reminder for the originality. Prophet Muhammad was the first person to do it in Al Madinah. So I would like to thank all the people working in this council, and especially His Excellency Dr. Ali Rashid Al Naimi, and also the Secretary Dr. Al Bishari, and we pray to Allah to protect them. In fact, the 4th of February, which was accepted to be the International Day for a Human Fraternity, it's a renewal for the foundations that Prophet Muhammad laid with his companions
and also Khalifas till our day to day. يمكن أن نستدل به على Also, الأسرى الذين هم يعيشون في الأردن we talk about وفي the سوريا Christians, for example, who live in Syria, فنحن Jordan, in مسلمون Egypt. نعيش We في as اليونان Muslims, we أقصى live in قاصي الأقاصي Greece, النصارى الذين هم في مصر and the number كما here. أن هناك أناس So as there's يدينون في people, غير الدين الإسلامي they وفي are أي دول في العالم they have different belief and they are living in the Muslim world يعيشون on the في same level. أماكن There are other people أخرى who are يدينون بغير Muslims الدين living الإسلامي in a non-Muslim countries. فاليونان So Greece, بحضارتها with العريقة its great civilization, يمكن أن تكون أنموذجا can be a model لدول أخرى for other countries نثبت فيها to lay down العيش المشترك the common living بين and المسلمين والمسيحيين. coexistence between Muslims and non-Muslims. النقطة الثانية The second point I would like to talk to you about, أبارك على الناس I جميعا would like to بمناسبة congratulate هذا for الشهر people المعظم as we are now in وهو Rajab كما month. قال العلماء As شهر scientists رجب say, شهر للزرع the month of وشعبان Rajab شهر للسقي is للزرع for ورمضان planting and لحصاد Shaban for الزرع watering the plants وأن and نعظم Ramadan to وتعاون harvest the plant. So we pray to Allah يوفقنا to bless وأن نصل us إلى شهر and رمضان also to المعظم reach حتى the holy month of نستطيع Ramadan أن نحصد ما to نزرعه harvest في what we هذين planted الشهرين. in these 2 months. لا أدري هل نعم يمكنك الآن مشاركة الملف Now you can share سيوافقون and عليه our technical team, they will accept the sharing. So you can do share screen يمكنك مشاركة الملف من عندك and share your presentation. هذا الريسيشن أو في شير سكرين لونه أخضر There is a bottom share screen with a green button with an arrow up. أيوه Yes, ممتاز great. طيب تفضل الشاشة واضحة جدا تفضل Yes, very clear. طيب Yes. هذه الأمور التي So these things الناس قد يرون هذه that maybe people they see the results التي يتوصل إليها المجلس العالمي للمجتمعات where the المدنية council reached, ولا يدري كم الهم and الهائل you can't imagine الناس يعملون ويحاولون the أن people يصلوا لهذه who النتائج work to reach to your result in the council. يحاول أن يقدم ويرى Everyone الذي who try يستطيع to أن do hard, to work hard, يتخطى and الصعوبات to appreciate the والعمل difficulties الدائم and the الليل continuous والنهار work لكي day and يحصلوا على night هذه النتائج to achieve your results that you يمكننا achieved, جميعا which is make us all happy. أن العالم المجتمعات And المسلمة other Muslim communities, تتوافق في تجزيم they الحرب agree الإرهابية on كل هذه القيم condemning والمبادئ the speech of hate. And also, آه، we أشير thank أنها Allah موجودة في الشريعة that we الإسلامية have the foundations in the Islamic لا Sharia, تكفي أن but تكون it's not هذه enough القواعد that these rules and يجب foundations, التنفيذ ومن we need to إجراء work القوانين and لذلك abide كما to قيل them. And as it was said, يمكن أن يحصل بالسلطان ما لا يمكن أن you يحصل can به achieve بالقرآن with the ruler what is not achieved with the Holy Quran. المحاضرة التي أود So, أن my lecture today, نقدمها للإخوة which I would like to present it to you وللمشاهدين and for our والمستمعين الكرام dear audience, عن المسلمين في اليونان about Muslims in Greece. وذلك تحت رعاية كريمة And المجلس it's الأعلى under a kind للمساهمة patronage from the World هذا Muslim اليوم Communities Council. المبارك And الذي on this ولد blessed فيه days, يوم الاثنين من كل أسبوع the Monday on Monday. نحيي هذا اليوم So this is a بمولد great النبي صلى الله day عليه وسلم because the Prophet ونجدد Muhammad also was born كل يوم in الاثنين this day, ونجدد كل يوم every الجمعة Monday and احتفالا also به every Friday, للمسلمين which is a celebration for Muslims. في
In fact, we would like to speak about Muslims. ليس معنى ذلك أننا It's not mean نترك أو to leave لا نبالي or even not care about non Muslims. عنوان On the contrary, المؤتمر here we هو talk about Muslims. وإلا كما قال الله Otherwise, سبحانه وتعالى as Allah said to us in His يا great أيها book, الناس إنا خلقناكم من ذكر oh وأنثى people, we created you from male and females, and we make you tribes to introduce yourself to each other. هذه الناحية And the best وهذه is the purity from التي in Allah. تنظر إلى القضايا So with this, we look to the different هذا النداء الإلهي issues. This call from Allah وأننا خلقنا الله سبحانه that Allah وتعالى created من ذكر us وأنثى from male and female, وكوننا قبائل وشعوب and ليس also لنا we are لكي tribes and نتعارف nations to know نحن each other, نتعارف not for another وليس thing, لكي يرى not بعضنا بعضا to see ourselves in وأحد different يرى way. الآخر إن أكرمكم عند الله As أتقاكم Allah said, the best is who believe وكذلك in a good way. قول الرسول صلى الله And عليه also as وسلم Prophet Muhammad يا said, أيها الناس oh people, هذا نداء عام لكل this is a البشرية general call. ألا إن ربكم واحد وإن Your أباكم God واحد is one and your وما Father من is one. عربي على أعجمي And there ولا is لأعجمي على no عربي bitterness for Arab ولا on أحمر other على أسود non-Arab, ولا or أسود على even أحمر إلا for بالتقوى red أبلغت race on black فقال race. رسول الله صلى الله عليه وسلم So do you understand that? شهد معي They said yes, هذه and he said, الكلمات please وضعها tell who is not here. So this الرسول is the صلى الله عليه message وسلم from Prophet Muhammad, طبقها peace be على upon نفسه him, and he في implemented حياته by وهو himself in القدوة his life. He is الأساسية the model, he is the basic model للبشرية for all ولكل humanity المسلمين and for ربنا all يرزقنا Muslims بهذا who الدين believe in الحنيف this religion. وهذه Also, من ضمن الصور التي these pictures, نستدل بها I would like to share أن it with you, الناس سواسية indicate how people أسنان المشط they are equal, وعلى أنه لا like فرق the بيننا tooth of the comb. فيما بيننا There is no لأننا difference بشر between us. We are all هذه people, we are all الأمور human. التي جاءت بها الإسلام These نحن principles in Islam, نطلب ونرجو we ask من and we say, المسلمين في العالم all أن Muslims, يكونوا قدوة please, لهذه you المبادئ need to be التي هي models for the المبادئ others. الإسلامية ثم علينا أن Also, نعرف بأن we قول need الله to know سبحانه when Allah said وتعالى رحمتي وسعت كل شيء that my mercy لولا accommodated رحمة الله everything. سبحانه وتعالى Without Allah mercy, لهلكنا وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى we أن will vanish. يجعل الناس So, العقلاء this is a mercy from Allah يتصرفون بعقولهم to وليس let بهوات people نفوسهم وليس بما behave with يأمرهم their نفسهم brains, with their minds, وليس بما and not with their تدبرهم what they like, with their desires. الفوائد الدنيوية So they need العظيمة to know the message in this الآية world. الكريمة And التي also another verse from the Holy Quran in Az-Zumar, 53 يقول verse الله number سبحانه وتعالى قل يا عبادي 53. الذين أسرفوا على Oh أنفسهم people لا تقنطوا من رحمة الله who commit وهذه mistakes, الآية على don't lose الأساس hope. يضع لنا This verse الأمل show us الدائمة that بلا there is a نهاية له great hope إن till the الله last يغفر moment الذنوب that جميعا Allah will tolerate all sins. إذا مهما فعلنا So, ومهما قدمنا ومهما فرطنا whatever فإنه we do in بإمكاننا this world, أن نعود لربنا عز we وجل can return في back كل to لحظة Allah فباب الله in سبحانه all time. وتعالى مفتوحة دائما So Allah's وعنده mercy is يتجلى open all the time, برحمته في الليل and His ويظهر mercy مسيء النهار is at night ويتجلى for the sinner يومئذ in the morning ليتوب to, مسيء الليل to tolerate that. فإذا استطعنا أن نضع هذه So if we الأسس manage to lay down these وهذا الشعور foundations الإيماني and also للأجيال to اللاحقة let the new people understand it in the new هذه generation, القدوة الحسنة who will be the good فإننا model, جميعا
for all people. سنكون بهذا And with that, قد قمنا بما يجب علينا حتى نكون من الذين we will be سينظر لهم الله سبحانه that وتعالى Allah look at وسيقولون us in the day of ينفع doom, مال ولا بنون where our money will not help us, except with the people with the pure أيها heart. الإخوة بداية أريد أن At the beginning, أكلمكم I would like عن اليونان to لأن speak to أين you تقع about Greece. اليونان Where is it? اللون الأخضر Here, as you can القريب see in the dark green, وكذلك هذا المنظر and الآخر also this من map, الجغرافيا you can see the لدولة geography اليونان for our country, Greece. لننظر من الأعلى This is from the top, وهذا الصورة أقرب and this picture is لكي closer. نتكلم على أمر واضح عندما So to be نتحدث clear, عن what to اليونان speak about? بأننا نتحدث عن هذا We speak about الجغرافيا this country, وعن this هذا geography, التاريخ and this الذي history نحن بصدده اليوم that we will talk وهذا about it today. منظر آخر This is another لخريطة picture or map اليونان for Greece, وهذا سنحتاج إليه and here we will need this one, النقاط القادمة especially with the coming لأننا points, سنضطر أن as نقسم we will have المسلمين to talk about الناحية to القانونية divide their cases according to the ثلاث legal نقاط aspect to 3 points. هنا ثراكيا الذي نراه هنا Here you can see Astrakia والجزيرة رودوس and also Rhodos Island والمسلمين في عامة اليونان and Muslims in whole Greece. في الحقيقة In fact, على الناس جميعا all أن people, يعرفوا وأن they نعلم need to know بأن الحقوق that the لابد أن rights تكون مقننة should قد be يكون الأمر limited. بمنتهى السهولة ولكن It لم can be يكن easy, متفق عليه but وموافق without للقوانين agreement لأننا قد and also نجد abiding to the rules, تطبيق we أو will تفعيل find هذا implementing الشيء إن لم or يكن getting this thing, مقنن من الناحية if it's القانونية not legal, it will be difficult. نستطيع أن نقول So بأن we can لكل say مواطن that for سواء كان each مقيما citizen, سواء كان من resident, اليونانيين أن or يعيش على even جميع أراضي aboriginal دولتنا to live في البر on the land. والبحر والجو أينما شاء Here we talk about lands, لكن air, من and الناحية also sea. القانونية But يمكن from a legal تقسيمه إلى aspect, we can 3 divide أقسام it to 3 sections. أولا القسم الأول The first المسلمين one, الذين يعيشون Muslims في جزيرتي who live رودوس in وقوس Rhodos and Kos والمسلمين Islands. The second, المسلمون الذين Muslims يعيشون فيما who live عدا جزيرتي رودوس in وقوس the other part اسمهم except Rhodos التراكية and Kos, and also outside of والقسم Thracia. الثاني The المسلمون third part, الذين the يعيشون Muslims في who تراكيا live شمال in اليونان Thracia, أنا الذي أحدثكم north of الآن Greece. من هذه And I am المنطقة speaking to you from this region. هنا كتبت هذه الملاحظة لكي I wrote this لا note يقول كل من هب ودب for everybody. وتأتي له فكرة أن ينطقه كل من If you يسمع have an هذا idea to speak about it or speak لا about يفكر reality, ثم you need to understand the يأتي reality in من order not to الناحية have impact النفسية on للناس the لأن كلامه psychological هذا impact, because your كلام speech آه، يضع الشعور الإنساني put the human سواء كان feeling, مسلما أو غير مسلم Muslim or يبدأ non-Muslim, يتهم or even الطرف الآخر أو يتهم الدولة الذي لا تطبق talking negatively about هذه person or the القانونات country for not giving this فبهذا right for the others. يصلح So if the فبهذا law allow, لابد للناس it's good. If not, والمسلمين أن for يلتزموا Muslims and other people, بهذه الحقوق they need وهذه القوانين to abide to these rules. أولا هنا أود أن First, أقدم عن القسم الأول عن المسلمين for people في الذين يعيشون في جزيرة who live in رودوس وقوة Rhodos ذلك and Kos Islands, لأنهم لأن الإسلام دخل إلى
because Islam entered Rhodos, أن يدخل إلى منطقتنا. and before it get to our part, هاتين الجزيرتين أيها and الإخوة these two islands, لهم حقوق they وقوانين have rights and laws, ولهم خصوصية and they have also specialities. And Muslims who live out of these two islands, لهم حقوق أخرى. they have other rights. إذا جزيرة So, قوس Rhodos and Kos Islands, من they are Muslims الأصول التي كانت تحت from الدولة العثمانية. the people who were under the عندما Ottoman countries, أعطيت هذه and these remained there after it was given to Greece, اليونان بعد and after it was affiliated to Greece, سيطرة إيطاليا after it was under لليونان Italy, it was given مقابل to Greece in return الأمور التي خسرتها for the الدولة things العثمانية. that وهنا نرى Greece هنا lost. الجزيرة Here we can see the islands, Rhodos, وهذا هو and خريطة أخرى here we can see another map, آخر لجزيرة another view for Rhodos. هنا هذه You can see it, it's here in pink وكذلك or هذا purple, رودوس and here we can find Rhodos أخضر. in green. نرى أن هؤلاء المسلمون Muslims, لهم they have مساجدهم. their own mosques. فهذا المسجد الذي نراه جامع سليمانية This mosque, As-Sulaymaniya Mosque, عثمانية it's remained after Ottomani, and here you can see the praise held in there, وهذا الجامع يفتح and it's open أيام العيد in لأن Eid جامع آخر because تقام there's another mosque صلوات. where the other 5 praises held. هذا هو جامع Here, باشا Ibrahim Basha الذي Mosque. يعمل خلال السنة 12 شهرا. This mosque work 12 months a year, تقام فيها الصلاة 5 prayers a day, إمام أيضا. and there is an imam here. هذه المساجد مفتوحة These بناء على mosques open القوانين. according to the rules, سنرى في and we will see القادمة in different هناك slides مساجد أخرى that there are في other mosques أماكن أخرى in ولكنها different parts, مغلق but they are لأن هناك closed قانون. because there isn't a law لأنها for that. لم It's تكن closed لم تبقى هناك مسلم في ذلك الوقت. because there wasn't Muslims هذا at that موضوع time. Here another view لهذا الجامع. for this mosque, وكذلك منظر آخر another view also إبراهيم باشا for Ibrahim Basha Mosque. داخل This is from inside جامع إبراهيم باشا. وهذا هو for Ibrahim Basha Mosque, الذي and يعمل في this person, he is the imam in Rhodos. خدمة الإنسانية. He served humanity. جزيرة After that, الذي فيها we move to Kos, من where you can find Muslims العهد العثماني. هذين الجزيرتين from Ottomani state, ومن إحدى الجوامع and جامع this is Longa Mosque, الآن. وهذا هو which is not working now, دفتر and here another باشا mosque, Daftar Dar جزيرة Basha in Kos Island, وطبعا حصل هناك and زلزال. there was an earthquake, هذا هو الذي حصل زلزال. and this picture was the consequences after 2 years, and the minaret was lost, and the country بترميمها. did a renovation, خرج إلى and الميدان few months قبل أي المؤسسة ago there was a tender for that تتحمل to renovate the minaret, to rebuild it again. وهذا جامع آخر في This is another mosque. It's called Ghazi Hassan Basa Jazairi Mosque, المسلمون حول where Muslims around this mosque, وهذا منظر آخر they are لهذا more. الجامع. Another view, and this is the imam for the mosque, هذه الجزيرة. work in this island. أيها الإخوة خلاصة الكلمة In a brief, for these two islands, رودوس وقوس. المسلمون في جزيرتي رودوس Muslims in these two هم islands, القانونية سواء.
They are the same, they are equal by law. في هذه الجزيرتين So ليس in these لكل two من جزيرتي islands, they رودوس are ورقة the same for Rhodos and ولكل Kos. من الجزيرتين في For these two إمام islands, يقوم there بخدمة is المسلمين Imam serving ولكل من الجزيرتين human and لجنة Muslims, أوقاف ورئيس and الأوقاف there is also وكان رئيس الأوقاف هو الذي awqaf available there, يتكفل ويتحمل which carry الإمام أن the يأتي هنا expenses for Imam, ويتصرف and ويكون also عنده من الناحية المادية he organized, or the awqaf organized the financial matters. هذين Muslims in الجزيرتين these two islands, يتربون على they raise their أهل السنة children والجماعة on ويتعلمون السنة والجماعة الفقه الإسلامي على مذهب الإمام أبي حنيفة principles, and they implement Abu Hanifa لهم أيضا مقابر instructions. They في have their مقبرة في also كلتا cemeteries الجزيرتين in these both islands. طبعا أنا هنا أنص Of على course, المقابر I would like لأنه to speak about these ستجدون cemeteries في because السلايدات أو in other slides, ستستمعون or also you will وستسمعون hear and وتقرأون see and هناك read أماكن that there are يدفن فيها places where المسلمون Muslims وليس lived at, حتى المقبرة and they haven't got يتكلمون في cemeteries, هذه شكاوى and they ولعل complain about زماننا this سيأتي situation. وستخصص And one day the government will مساحات allocate to them لدفن cemeteries المسلمين to bury their dead people. ومن صلاحيات الإمام أيضا في هاتين الجزيرتين Also, there is power for أنه Imam in these two يقدم islands للجهات الرسمية to present to the الإمام government. يعتبر The Imam is considered معترف an official Imam الحكومة accredited from the government. صدر منه So, بلاغات if there is any report from his به side, على أن مثلا it الرجب is accredited. أول رجب For example, the start of the first day of Rajab, ما تسمى قنديل or also Qandil night, هذه الليالي عقبه or other nights. عطلة في So after that, it will be a holiday in school, المدارس التي خاص للمسلمين مثلا في which is شمال affiliated وكذلك إذا كان to the north, لا يرغبون or في even if هذه students المدارس they don't want to الابتدائية go to a primary or preparatory or secondary في school أيام in these days, شعبان the ليلة start of القدر Rajab or Sha'ban or even Laylat al-Qadr, يقدم الإمام the Imam present a للجهات report الرسمية إلى for وزارة the government entity, the Ministry of إلى Education, المدارس بأن غدا and to أو notify the يوجهها مرة schools. واحدة خلال He can السنة present it الجديدة once بأن خلال عام in the new year that 2021 in ستكون 2021 أعياد للمسلمين the خاصة Muslim في holidays قنديل and في Qandil الأيام في الأيام will هذه be الأيام in the وكذلك following days. خاصة في الأعياد Also, especially during Eids, الذين يقدمون الخدمة العسكرية for people who serve in the army, يقدم هذا they للجهات can present المسؤولة this وإذا to كان the هناك بالإمكان authorities, أن يعطى and if it's possible, العساكر to give to the soldiers يقضوا and هذه a holiday to spend مع these أهليهم days with their families وأقربائهم or even relatives. كما نرى أن المسلمون في As we هاتين can see, الجزيرتين لهم Muslims in حياة these two cities, وسلام they live a good life, مشترك and also they في هذه coexist without any extremism with the others. أهم الأسباب The main reason التي يجعل هذا الشعب that make this nation إنه يتعايش معا that they coexist, أسباب كثيرة وقد نذكر there are many بعضها reasons, أيضا ولكن بهذه المناسبة but in this أن part, اليونان كانت تحت سيطرة Greece الدولة العثمانية was under the Ottomani power 500 سنة for about 500 years, والمسلمون الآن and also Muslims, ينشؤون ويترعرعون when they في are هذه raised up المناطق and live in these ويسمعون territories الأذان and hear ويسمعون
adhan, الكنيسة and also the church. والصبي وهو يكبر So يسأل when they are ما raised هذه up, الأصوات they ask, ما what هذه are these الترانيم sounds? This is adhan for Muslims, للنصارى and this church sound for Christians. So they raise up with acceptance. Even for non-Muslims, they see these people, his colleague, his friend, his neighbor, also his the people who sell. So they are raised up. They are our colleague. They are part of the society. In fact, يستطيع أن يستوعب الأمر to understand المشاهد this, والمستمع I mean the audience, ليتصور النصارى في and أرض also فلسطين أو to النصارى في think, for أي example, مكان Christians أو in النصارى Egypt الذين or يعيشون even Syria or في Jordan. مثلا عكسه عندنا The كما لا contrary توجد is here, لا توجد مشاكل as there are للعيش no problems for في living مصر وفي in سوريا Egypt or وفي Syria الأردن or Jordan. كذلك عندنا The هذا same here. يدل على أن الدنيا هذه That show ليست that فيها this world, أي عقبات أو أي مشكلات there is no هذه hindrance. الدنيا امتحان This world is a test for نرى us. ونجد أن الإنسان And we can see that a human being يخاصم والده sometimes والعكس وكذلك بين الإخوة argue with his father or even his brothers. المشكلة هنا The problem here, عندما يحصل هذا when this happens من طرف يدين لدين آخر والطرف الآخر from يدين لدين a آخر Muslim with non-Muslim فيجعلون or other religions هذا together, الأمر بأنها that's قضية considered دينية as ومذهبية a conflict between religion or a وهذا race conflict, مما لا يحصلوه أو إذا which is حصل يحصل not نادرا real وهذا يكون عيب and happen very rare. للشخصين الذين It's really تخاصما shame for these two persons لأنهما who لا يعرفان argued because of their religions, دينهما ولا because they don't رابط know their religions. If they بينهما knew these two religions in a good way حصل and هذا followed الأمر it in a proper way, that will not happen, التشاجر أو or التخاصم even this conflict فيما بينهم between them. ولا شك أن هذين الجزيرتين باعتبار أنهما No wonder جزيرتين these two سياحيتين islands, من it's الناحية الدينية tourism islands, and المسلمون also فيها يحتاجون إلى Muslims here, they need تعليم to be العقيدة educated about الإسلامية their religion and لدينهم also الإسلامي how to وهذا abide to ما the يحتاج إليه instructions of Islam. يحتاجون أن يكون الأئمة وكل So من imams here يكون أن and يكون also a good مخلصا Muslim, they need to be كلمته faithful وأن يكون in their يظهر words and الإسلام also to give على or صورته present Islam الحقيقية in its real فالناس picture, يريدون أن يروا because منا people, they would like to see from us يستمعوا منا لا and also they would like to listen وعليهم أن يروا from us, الإسلام not about us. بأعينهم They would like to حتى witness نكون Islam with their قدوة naked eyes so we can be a الله model, سبحانه as وتعالى Allah said to us ولكم في رسول الله that أسوة you have حسنة good model in لمن يريد Prophet الله Muhammad واليوم الآخر for people who believe in Allah and the day of الإخوة doom. هنا So, dear ننتقل إلى brothers, القسم we move now to the الثاني second part, المسلمون الذين which is يعيشون في Muslims who معظم live in Greece, جزيرتي except رودوس Rhodos, وخارج Kos منطقة تراكيا Islands, and نحن also outside of من Trachea, which I نحدثكم am living at now. نحاول أن نلقي We will try الضوء to shed light بقدر ما نستطيع as much قبل أن as ننتقل possible إلى القسم الثالث to cover the third one. جزيرة كريتي مثلا Now we have Crete وأنا الحمد لله Island, بفضل الله زرت and هذه thank God I visited وأعتقد these أنها areas and I saw المسلمين the Muslims how they live يوجد في جزيرة كريتي in Crete, المسلمين المهاجرين الذين especially for the immigrants who live سكنوها there. وكما And يعلم also, as you know, الكثيرون ولا أقول معظم أن I will not say all, المسلمون but most, من that سكان Muslims كريتي in منهم من Crete هاجر إلى جزيرة immigrated رودوس to Rhodos ومنهم من هاجر
or even immigrated to Syria إلى لبنان or even Lebanon. فلم يبقى من المسلمين So في هذه الجزيرة no Muslim left in this أما island, في رودوس but ففيها in Rhodos, المسلمون still there is إذا في Muslims. هذه الجزيرة في هناك In this جوامع island, you can see ولكنها different mosques, لعدم but وجود there are المسلمين museums. But because there are no Muslims الموجودين من المسلمين and the الآن immigrants, والمهاجرين فتحوا لأنفسهم they opened مستشفيات سواء كانت prayer في خانيا rooms أو for في them رثيم أو في in Khanya, Rathium, or Thriti. آه، ثم ننتقل إلى Now أثينا we move to التي Athena, العالم where the whole world كانت تتحدث إلى العهد القريب العاصمة spoke about the capital الاتحاد الأوروبي لا يوجد فيها in جامع the European Union when there is no official mosque, and it was accused ويهجمون وما أشبه ذلك and attacked. القانون ما The كان law, من قبل أصلا مسلمين في even أثينا before, إلا there was no الذين Muslims in انتقلوا Athena except فرنسيين few أو who moved from الذين other areas or even immigrants. زادت أعدادهم So now the number إلى increased 2000 إلى to بعد 2,000 الأزمة Muslims الاقتصادية before of the economic وأعدادهم crisis, بسبب and now they are less because they immigrated to other European وكذلك هذا countries. بالنسبة And للمسلمين it الذين is the same في also جزيرة for كريت Muslims وهم أيضا in Crete also. لم يبقى منهم إلا القليل Only a few left. الآن فتح جامع رسمي في Now there is an official أثينا mosque من قبل in الملك Athena, وكان opens from the government, كلام حول هذا الجامع and there is many talks ما about كان it. في البداية يكون له At the يطلق beginning, عليه of كذا course, وكذا there's different ولكن discussions نحن because بشر it's new, and الله we are a لا human, يخلق a بكل human. شيء تام Allah, He is the perfect, and who كما creates ذكر things الله في imperfect. كتابه الله As He سبحانه said, وتعالى Allah created عندما you. خلق آدم So انتهى when آدم He created في Adam, المزرعة till our time, until the day of جسمنا judgment, وشكلنا لن تتغير في جماله لأن we can see the في beauty of أحسن a تقويم human being. هذا هو خلق الله This هذا is the هو creation of Allah. ما بين خلق البشر We can وبين see the ما creation خلقه of الله Allah and the difference between the creation إذا of a هذه human being. الأخطاء إذا كان الشخص يعمل So, أخطاء if people فعلينا أن نعلم commit بأن mistake, هذا الرجل يعمل that we need to know that this person is working because he commit لماذا يخطئ mistakes. ولو لا For يعمل that he do إذا ما works. دام أنه يخطئ يدل على أنه If he is committing mistakes, سيحصل that أشياء indicate that he is ستحصل working. أخطاء And وله sure there will be أشياء mistakes. صائبة ثم And ممكن sure it will be تصحح correct things. الأخطاء And it وبهذا can be correct. He can be فهنا corrected. يوجد جامع لا يعمل ويوجد So we can, there مستشفيات is mosque that's كثيرة not working, and there is many prayer حوالي rooms, 30 more مصلى than وحوالي 30 prayer rooms 86 since 1980. وما أشبه ذلك And you can see it's بعضهم very أحوالهم similar. طيبة وبعضهم Some أحوالهم of them it is in a good shape. وهنا أود أن And here I would like to say أذكر مع الأسف and أن mention, المشكلات unfortunately, التي في العالم the الإسلامي problems in the Muslim world معها إلى immigrate معها إلى دولنا to this country. فهذا يكون هذا جامع So some لباكستان people say وهذا this mosque for Pakistan, لبنغلاديش وهذا and جامع this other mosque for Bangladesh, العربي وهذا and this is for Arab للمسلمين world, and this is for Egyptian, هذا similar له to these أحيانا ideas. سلبيات And that have got negative impact في بداية in the رمضان implementation at the start of Ramadan, نهاية رمضان وفي or العيد ending Ramadan or Eid declaration. هذا هو الجامع الذي This is فتح جديدا the new official mosque in Athens, هذه الصورة عنها وهذا هو الجامع and this is the القديم mosque, من the بعد old الرمضان one. في مسجد آخر You can see another mosque also. طبعا المتحف وهو This في is a الأمتياز museum in طبعا the في center مكان also آخر على أنه for other في mosques, العاصمة طبعا as it is on the في outskirts هذه of the الجامعة capital. Definitely, it's not يبقى enough. المسلمون في أثينا في Muslims نفس in في Athens, أماكن مختلفة they are ليس في spread مكان واحد around
Athens. حاول أن يذهب So إلى if you try to go خمس صلوات أو to the mosque 5 times a day, سيكون له maybe in the future إيجابيات أكثر. they will be وننتقل it will إلى be easier. Now we can move ثاني مدينة كبيرة في اليونان to the مدينة second largest city, ثسالونيكي. فهنا يوجد Thessaloniki. You can كمتاحف see different mosques as museums المسلمين من because there are no حين Muslims, كان صار هناك تبادل سكاني ما بين as there was exchange in population وتركيا. between Greece and Turkey, هاجر المسلمون and the Muslims immigrated except منطقة ثراكيا وما عدا الجزر Thracia رودوس وكو. and Rhodos and المسلمون Kos. هاجروا إلى تركيا. Muslims immigrated to Turkey, and Christians in Turkey they immigrated to Greece. استمر الحال For كما هو that, عليه الآن. it remained as is. مصليات في You can find سلاميك different praying room in Salamak. جامع يهودي دنما. This is mosque called Yahudi Dunma. يفتح أحيانا Sometimes it's open in the Eid, كانت زيارة and this was a visit for students, charity school in our area, and they were praying there التي الظهر pray ذهبت with the group لزيارة to مدينة visit سالونيك. Selanik. في أماكن أخرى Also, فيها other parts of Greece, there's different mosques like Larissa, Kawala, Yanina. من المسلمين You سواء can كانوا find من المسلمين Muslims أو من in our الذين area هاجروا إلى اليونان or even who immigrated to Greece, يحاولون أن but يوجدوا لأنفسهم they مصليات. do their best to find praying room, التي موجودة and هذه for the mosques available there is mulaka, and some of them it was renovated and other needed to be renovated. أيها الإخوة من خلال عرضنا So إخواننا بجزيرة كريتي وأثينا والسلانيك ومدن أخرى from the presentation you can see تحديات عديدة they are لأنهم facing different challenges كونهم كالرحل يعني because ليسوا they are ثابتين moving a lot. They are not عندهم إقامة. فإذا residing in an area. وجد For that, أشياء لنفسه ما يعقبه if يترك he finds something better, he leave to another area بلده إن or he استطاع return back to his country. يعمل أن يكون في بلده فتح محلا Even أو اشترى in his أراضي country, if he is opening a store or buying land ينتقل إلى دولة أوروبية or أخرى. moving to another European country. فهؤلاء طبعا يتأثرون So بكل that have impact ما يحصل في in everything بلدهم that's happening in their country, الأمور السياسية. like political matters. إذا حصل هناك أشياء أخرى. For example, if there is a problem, بالنسبة لموتى المسلمين في for Muslims who pass away in these areas, معظم unfortunately, المسلمين في هذه most people in these areas, سواء كانت في كريتي أو في in أثينا أو في Crete, سالونيك Athens, or Selanik, ينتسبون if they are affiliated دولة أخرى to another country, إمارات تساعده وتتحمل the embassy الغالب help them يتحمل and they carry مصاريف the إرجاعه costs إلى بلده. of returning him to his country, في ذلك especially if their family would like to do so. المسلمون الذين هم من But منطقة for Muslims أيضا in our area, يأتون بموتى they إلى bring المنطقة. their فهؤلاء death إذا family to this area. يقومون If they would like في مقابر المسلمين to bury them in the Muslim area, الجثة أو الميت أو they المدفون bring the إلى corpse. منطقة هناك. طبعا بالنسبة لسالونيك هي قريبة For نوعا Saloniki, ما إلى منطقة it's close a 250 little bit, كيلومتر تقريبا. around 250 kilometers. في أثينا فهي But بعيدة in عن Athens, it's المنطقة. far away from our area. يأتون بالطائرة So sometimes they fly, they use the airplane to move. يوجد من And now, المسلمين الذين from Muslims خدموا الخدمة العسكرية who serve in the army الآن ويسكنون في in أثينا Greece and they live in يقومون Athens, يعني غالبا ما يكونوا
So maybe their word from the Muslim or even mother in Greece, Greek mother, and he is free to be Muslim or non-Muslim. So they try to allocate a cemetery to bury the dead Muslims in these areas. Now we move to the third part, the Muslims who live in Thracia in the north. And this is very critical point. We can speak about it very long, but I don't know if the time will be enough. As you know, we will have a general look and we will give the audience a small picture about this area. And maybe we can go back to this area to go in more details. So Muslims in Thracia, these Muslims, they were left in return on in exchange for the Christians in Istanbul, and according to the rights. So these rights for the residents, if they are living here, if there is a family or 30 families, 50 families, for example, or 100, if they agreed to move from this area to Athens or Salami, the rights will not move with them to other area. It will remain, the rights remain in this area only. This area, there is three states like Evros, Rodobi, and Ishanti. If we look at them from Athens, Oxanthi, Rodobi, and Evros. These areas are Odrbos and there's center and Rodobi, Komontobi, and Exanti, there's Exanti the same. In this way, we presented to you a model about the three areas. We can speak also for these 3 points in in three aspects: education in these three areas, like schools and also mosques, and the second one is awqaf, the third one is ifta centers. Here, it may be difficult for the listener or even the audience to understand these concepts. For schools, some schools they are primary that are only for Muslims, and the number it's more than 100 school in primary for Muslims. Why we say it's private or special for Muslims? That people who study here in this primary school they are only Muslims, but the teachers even they are a Greek language teachers or even Muslims who teach Islamic studies. They are affiliated to the Ministry of Education and they take their salaries, so they are government employees. When Muslims were left in these areas,
especially at early years, like 1923, the villagers معظم المدارس and most of these schools, في قرى وقرى معظمها they were يكون living in villages, مسلمين and فقط in villages only وكان Muslims, يتعاملون فيها only rare numbers النصارى مع you will المسلمين. find Christians living في within هذه المدارس Muslims. تدرس In these schools, المادة الدينية teach باللغة Islamic التركية، studies in Turkish. ولكن لم يكن معظم المسلمون يتحدثون Even not most Muslims, they are not speaking in the past الآن تعلموا Turkish language. الجيل الجديد تعلم Now they learn the بوجود Turkish القنوات language because of these وبوجود channels المدارس and these هذه schools. المدارس تدرس فيها So مادتين: these القرآن schools, الكريم they teach Holy Quran, و- morals, والصلوات وما أشبه ذلك praying instruction باللغة التركية. in هذه Turkish الأمور language. كانت At the early في اللغة years, it العثمانية used to be الحروف taught in العثمانية Uthmani هي language, Uthmani كلها letters, تشبه which الحروف is very العربية similar to the المادية. Arabic letters, حروف مثل except for some, جاء like Ja ومثل نا or Na ومثل جاء، or Ga, وبعض هذه الحروف and other التي letters, تشبه، يعني هي في which الحقيقة is very similar الفارسية شا to the وجاء. Persian language, like Sha and Ja. ثم بمرور الزمن By time, تحولت من اللغة العثمانية إلى it الحروف اللاتينية. converted from Uthmani language to the هذه Turkish المدارس language. ولكن هنا في ميزة أخرى: But here there is المسلم special يمكن characteristic that إرساله Muslim, لهذه he has the المدرسة. right to send his son to this special school, النصراني لا يستطيع أن يلتحق بهذه but المدارس Christian بحسب المسلم، can't join it. ولكن من حق المسلم But أن يرسل Muslim, ابنه إلى he can المدرسة send his son اليونانية. اليونانية to the طبعا Greek التي school لا تدرس فيها where الدين Islamic study is not taught. إلا الآن منذ عام And recently, 13 عندما رأى in الكونغرس هذا 1913 or المدارس 2013, where الأجنبية people send الآن their kids to the تدرس governmental school, المدارس هذه they wanted to send their بأساسها students مختلفة. to other school because they have got different system. هنا And here, الحكومة اليونانية the رأت أن Greek الطلبة، government لأن saw في من أبناء المسلمين يدرسون في المدارس Muslim اليونانية students they وهم study in أجنبيين Greek المدارس اليونانية schools, and Islamic الابتدائية تبدأ studies السنة in الثالثة primary start in grade من 3 till الابتدائية grade 6, 9 سنوات، 6 years, الثانوية 3 والثانوية and 3. preparatory 3 and secondary 3. أدخلت مدرسين So they لتدريس introduced مادة الدين في هذه Islamic المدارس studies التي teachers in these تسمى بأنها يونانية schools. As we said, they are Greek وهذه schools. المدارس And these بنيت schools, في العهد it was built القديم جنب in المساجد. the past next to the mosque. المدرس هو الذي يصلي بالناس And the فيها teacher, والذي يدرس مادة he الدين was imam, and he used to also to المدارس. teach Islamic studies in these كانت schools. هكذا إلى أن So that was the case تقدمت وصارت المدرس till والإمام. now. The imam become an imam and teacher is a هنا teacher. مثلا عندنا Here also صورة من صور we can find a picture الجامع، وهذا أيضا for a من صور mosque, الجو. هذا من هذه مناظر and this من view منطقتنا. from our area. وهذا مدرسة من This is المدارس a school. الشاهد هنا الجامع. As we can see, here is the mosque, here is the school. إذن غالبا هكذا يكون So this is the case most of المدرسة time. بجنب الجامع. School and mosque الإمام next to each هو other. الذي The كان imam يدرس مادة الدين، used to وفي أوقات teach الصلاة يأتي بهم Islamic الإمام ويقول studies, and in praying time he come to the دائما mosque. من الصباح حتى In the الليل، past, وكانوا it was دائما يذهبون إلى from day to night, أوقات في وقت الصلاة إلى الجامع. and they وكان go يوم الخميس during praying time to the mosque. And on Thursday, it was a القرآن day الكريم، for reading the Holy Quran, ما يسمى بالسور القصيرة
as it was من called, the short verses الجزائر from الأولوية Al-Fil to المولد An-Nas, كان مشهور جدا وما زال and في also هذه it was called المناسبات Al-Mawlid سواء في during أول the أسبوع different رمضان أو في occasions like Prophet في Muhammad, peace be مناسبة upon him, his نصف birthday, من شعبان وما or إلى in the ذلك. middle of Sha'ban. وهذه مدرسة This ابتدائية is a primary صغيرة. school هذا هو in the area, لوحة المدرسة الذي رأيناه في هذا and المكان. this is where we have seen it. وهذا أيضا من إحدى المدارس. وهذه Also, another المدرسة school. الإعدادية This is والثانوية a preparatory and تعتبر secondary مدارس school. الخيرية. It's called a إذا charity بينما school. نحن مدارس ابتدائية So here we find مختلفة primary, more than 100 primary الإعدادية school, والثانوية and we have also مدارس cycle مبنية 2 and 3, four schools, كلاهما which دينيتان we consider them إضافة إلى جميع religious school المدارس in addition to التي other تدرس في المدارس subjects العامة that is taught تدرس فيها in the public المواد schools. الدينية And also there is Islamic القرآن studies, الكريم اللغة Holy العربية Quran, Arabic language, تفسير حديث الفقه, التفسير, الحديث, حديث فقه قلنا. الفقه لماذا also. يعني أنا أشبه So حتى it's نقدم very صورة similar that للمبتدئ to give to والمبتهل. the هذه audience, مثلا مثل these schools, الأزهر في مصر، it's like Al-Azhar in Egypt. وعلى أنه يدرس فيها جميع المقررات And المدارس العامة. they وإضافة teach إلى all المواد subjects. الدينية في المدارس في مدارس في الإعدادية والثانوية في الأزهر. وأيضا بالنسبة It's مثلا here, الجامعة في الأزهر كلية الشريعة as we can see in Al-Azhar, Sharia college, 5 years, and Sharia 4 years. من منظر في المدرسة This is a view in the school, لوحة المدرسة الخيرية. and here from the ثم charity نريد أن school. ننتقل إلى الأوقاف. Before we move to يعني في دائما في تطورات Al-Waqf, there's أيها developments. الإخوة. في عام 2005 أظن In فتحت 2005, the government opened مقاعد في الجامعات لأبناء الأقلية المسلمة more space for الذين يعيشون في هذه المنطقة. Muslims who are living in لا this يصح area. للمسلمين الذين يعيشون في رودوس أو في كوك. And هذا it's خاص للمسلمين this is الذين special يعيشون for في هذه Muslims who are المنطقة. living in this area. لأسباب مختلفة منها اللغة، Especially for the مسألة language, الترغيب للالتحاق and بالجامعة. also to encourage them to attend فتحوا the بعض university. They open الجامعات more space البريطانية in في the Greek رودوس. universities for all عندما يكون specialties, الطلبة when يرغبون في students هذه start الكليات to go لهم to these مسؤوليات colleges لا يستطيعون أن ينتهوا without آه، managing لأسباب مختلفة، قلة to الموارد. finish بدءا because of the language, يرسلون أبنائهم people إلى start to send their المدارس kids اليونانية في to the الإعدادية Greek والثانوية. schools in ونحن primary في and 2013 secondary schools. In الحكومة 2013, ترسل the government مدرسين start to send المواد الدينية للابتدائية Islamic studies بالنسبة teachers in للمدارس the الثانوية primary, preparatory, and secondary school in this area. هذه مادة Of الدين course, مادة اختيارية. Islamic studies is an والأم optional subject, يقدمون الطلب بأنهم يرغبون so أن parents need to يدخلوا write a notification that their kids حصة want دين they to في attend the كل Islamic أسبوع. studies 2 periods a week. يعني الحمد لله في And بالنسبة Alhamdulillah, للمسلمون من تخرجوا for Muslims, they graduated من كليات مختلفة from مثل different حقوق وهندسة. universities, engineering, medicine. نضيف هنا أن هذه I would like المدرسة to add الخيرية that this charity school, فيها بنين وبنات. it's boys and girls, والحجاب فيها and إلزامي hijab بسبب أنها مدرسة is obligatory because it's a إسلامية. charity school and endowment. والبنات And يعني here نعتبر هذا مثل we الأزهر. consider it as Al Azhar, بناء as you know. المدرسة Building كانت this school, المركز في جدة له
the center in Jeddah, supported building this building. اللوحة في هذا الأمر. طبعا هنا ننتقل Of course, نتحدث أيضا عن الجوامع أن في I would كل like to speak about the mosques. قرية جامع وفي In المدن each village, there is, ومقيمي في or even the cities, you can find مسجد more than 15 mosques, شيء ما تسمى مصلى في and العربية there is غالبا small لا prayer يصلى فيها rooms الجمعة بل يصلى فيها where the Jum'ah not held, but they المغرب pray والعشاء والفجر Maghrib, Al-Isha, والعصر and Al-Fajr, but for Al-Dhuhr wal-Asr, قليلة because there's small numbers يعملون وكذا. and they are at work. أما الجامع يعني الجامع But for والمسجد the mosque في منطقتنا in our area, مصطلح خاص. they الجامع have الذي special يصلى فيها 5 صلوات concept والمصلى أو المسجد الذي for يسمى في العالم العربي مصلى يسمى عندنا مسجد. Al-Masjid. It's only for a small praying room. الإمام يتقاضى The Imam في المدن in the cities, أوقاف. he أما gets his salary from في the القرية يتم endowment, معه but in the villages, they agree with him بقدر مخصوص on a annual base to work as Imam الجامع. in وهنا the mosque. في كل منطقة في أوقاف، In لكن each أوقاف area, there is منظمة endowment, رودوبي في but كوموتيني for Rodobi, for معروف example, جدا it's more بأن active له أوقاف كثيرة، because it فيما has يلي many endowment, في محافظة إيفروس but وكسانثي in Evros and Exarcy, طبعا. it's little. بالنسبة للقرى لها أوقاف خاصة للجامع وللمدرسة، For mosques, they have got their own كل له awqaf هيئة في القرى because in each mosque, التي there's تتولى in the villages, they have a الأوقاف committee الجامع في to أن run the endowment المدارس for the له وقف mosques, للمدرسة and ويجب some of them they are for لها. schools. ونقدم هنا نبذة قصيرة And من here we can بعض give you a الأنشطة small التي brief تقوم about بها the الأوقاف activities ولا which نراعيها the awqaf is doing. وأهميتها نقيسها على And also, محافظتين we أخريتين can say the same about إكسارسي the وفي other two إيفروس. exarchy. هذه هي العمارة القديمة التي This كانت is the old للأوقاف، building وهذا for العمارة awqaf. الجديدة منذ And now we can see the new building 5 سنوات here. أيضا، وهذا هو اللوحة الموجودة And this is the في sign. هذا الوقف. طبعا لدينا دور كبير There في was a هذا المجال. great role for this كنت endowment in في Kudon to me, هذا الكورونا كوفيد 19 especially خصوصا during this لأن pandemic, and it المدارس helped the ولم schools ينظر في هذه النقطة بأن regardless. هذه المدارس للمسلمين Regardless, وغير it's المسلمين Muslim schools or non-Muslim schools, or للمسلمين even والمسلمين. the people who help, they are Muslims or هذا يشرف non-Muslims. على المكتبة And that التاريخية here the supervisor for the للأوقاف. historical وهذا library يعني من ضمن also الفعاليات they provide للأوقاف support لذوي الحاجة for the هذا الرجل كان special كذا education, وهم special يأتون needs, له بهذه where they provided, for example, here oxygen machine. المساعدات التي This is also some pictures طبعا for the charity that or aid that was provided بسبب كوفيد كورونا because of في pandemic. ناس وكلهم And really, محافظون people here they في مثل cooperated هذه في in مثل هذه such الأوقاف difficult الصعبة. time. وهذا أيضا And الذي also, we can خلى see they distributed مساعدات wheelchairs for special need للناس people المحتاجين. وهذا قبل or and the needy people. أسبوعين تقريبا This is تم this picture 2 weeks تسيير ago التسيير الكثير في because of the كورونا floods in one village, بهذه and they المساعدات brought these في هذه aids to القرية. support the villagers. وصورة أخرى This مما picture يقدمه from what they provide the الأوقاف families with لمثلها. هنا during this من time. ضمن الأشياء الجديدة التي قامت بها Also, الأوقاف. part of Al طبعا Awqaf في work. كل زمان ومكان له In إمكانيات each تختلف. place and time, there is different requirement and necessity. قبل كان For الناس example, people in the past يغسلون موتاهم they في used بيوتهم to do ويدخلون al البيوت ghusl for the dead ويغسلون people at home. الموتى. ولكن الآن But يعني منذ now سنوات منذ and in the 15 أو recent 20 سنة years,
most people they start to live in buildings, not a floor house. So it become washing the dead bodies is difficult. And some mosques or even praying room, they attached a small place for washing the dead people. And this we can see here a new washing building for dead people. And this is for Muslims who are who die here, or even for Muslims from outside of this area, from the capital, which facilitate to prepare the dead person before got buried. Also, here we can see some precaution images in each mosque. This is for sanitizers, and here cleaning the school for the charity, doing cleaning for the charity school. This is like a dormitory for students, and here is a mosque also for the students who are living in the charity school. So there is a mosque attached to it, especially for students who are coming from faraway areas. They can go and do transportation on a daily basis for that they live, especially for preparatory and secondary, and there is special location for girls. In fact, we move to the third point. We look here to the water in the half-filled cup. Some people look at the filled part, and some people look at the empty part of the cup. We believe that for all people who manage to give any help, so you have your deeds in in this life and also in the second life, and it will be a running deed, especially if you do it in a good way, and also you will find the good deed in this world. And Allah definitely know the intentions for people before doing the actions. The last point here, talking about the role of Al-Ifta. There is three Ifta centers in Evro, also in Ditimotijo. So Al-Ifta center, they have authority and power. When the villagers choose the imam to assign him because he is qualified and people they agreed on this imam, so the center assign him because the imam has got a role in preparing the dead people, and also when there is a new baby, and also when there is a marriage, he write the marriage contract and present it to the IFTA center, and after that the center give another document that present to the municipality. And here we find a shari contract and also civil contract. Also, if there is any conflict or argument, they go to the mufti. Now there's rules that the people he is optional to do it shari or civil contract, marriage contract, without going to the ifta center. But in this case, if there is any problem between the couples, they can't go to al ifta center, but they go to the civil law. For that, most of Muslims they prefer to go to the Alifta center.
Also, there is IFTA Center in Rodobi in Comontigny, and also it overlook and also oversee over us, also in Ksansi. Regarding the Mufti person, there's different issues since 1986. There was a great problem between Muslims, and there was an external power, and after that they agreed, and we don't want to bring you the headache of speaking about it, because there is no a solution for this problem, because sometimes you are not aware about these matters will not have a negative or positive impact. With this, we tried to give you a picture in a brief, and also we took you in a tour, in a virtual tour, and we hope to meet you in person soon, face to face, and to visit us in this area. At the end, I would like to mention also that the Greek government they opened Islamic Sciences department in Selanik for all who would like to study or learn about Muslim civilizations from Muslims or non-Muslims. But in the past, there used to be an academy for Muslims only, especially for people who graduated from it, used to teach in the primary schools. But when there's different schools, they closed this academy because there's no space to it. Instead of it, they opened this department for Islamic sciences for all Greek people. They can enter it through an exam and the summation. And with each problem, they try to find a solution. Sometimes the solution is late, but sometimes the solution also make it more complicated. And for that, we are doing our best to find a good solution for these problems. At the end, no doubt, as we say, there's other issues. It's difficult, and some people say it from different angle. But for me, as a Muslim, I am living here in Greece. If I have the option to live in another place, I will not move for another place, even except for Mecca or Al Madinah. Otherwise, I would like to remain here in this village, in this area. And by that, I would like to thank you very much for your good attention, and I am ready to answer any question. Definitely, I am ready to answer any question from your side. And if I don't know, I will say I don't know. Thank you very much, Dr. Yushar Oglo, for all the information you spoke about and the facts about the Muslims' life in Greece. You give us an idea that the difference between the people is a principle in this world, and we are equal in front of Allah. And you spoke about the different Muslim life from legal, educational, and also economical aspect, and how Alifta centers they are working to achieve their ambitions. And also, you say to the belonging to the religion doesn't contradict to belonging to the nation, which is very important principle that the Muslim Council would like to reach. There is a question, if you allow me, Sheikh Yashar. Can you please speak to us about the models of coexistence
or even some solidarity pictures between Muslims and non-Muslims, especially in facing COVID-19, and the role of helping the community and building the Greek country in these conditions. بكل سرور. Sure, with pleasure. الحقيقة يا إخوة، In fact, عندما نتحدث مثل when هذا we speak يتبادر إلى الذهن here كأن هناك مشكلة، that there is a problem, نحن in لا fact, نحس we don't feel بمشكلة أبدا. there is a problem حتى at all. في العهد القريب Even النصراني recently, يثق في المسلم the أكثر Christian مما trust يثق فيما بينهم، Muslim more than فيصدق what they كلامه trust another إذا Christian. وعد If the وصدق. Muslims say وهذا مما finish and they shake hands, and كثيرا that's what used to happen, في الأغنياء especially وفيما in بينهم في selling المناسبات. goats or even المسلم in a إذا trade. قال أنا When بعتك Muslims say I لن sold it to you, he will not go back on his لا word. نحس بالوصول. We can't feel فإذا that كان we are ذلك strangers between us here. فإذا كان في أعيادهم نعيد، So فإذا كان even في in their أعيادهم holidays, we greet each other in their holidays and in our holidays. وخاصة في قد يكون الآن بعض من And المسلمين غير here, ملتزمين، even some Muslims, لا تحس بأن they هذا are not committed بغير حجاب، لا تحس with بأن هذا hijab or without مسلم hijab. أو غير مسلم. You don't differentiate between Muslim and في هذا non-Muslim. في الحقيقة In fact, أنا عشت هذا I في lived مصر. this لا in تحس Egypt. بأن You هذا can't الشخص feel this المسلم person هو مسلم أو he's لا تحس. Christian or Muslim. You يعني can't, مثلا you don't know, ممكن صاحب تاكسي except if he وعنده has a taxi and there is a سيارتين cross in his أو شيء car هذا، لا تحس or other بأنه thing, but you don't feel. He is very kind to you and he طيبة. deals with you in a nice مثلا way. في هذا الكوفيد For example, during COVID, قدمنا the مساعدات، endowment ايباد give مجاني، aid, give تدريس aid and help, قدم especially if, during مساعدات remote learning للأطفال for بكل، kids and وقدم students. مساعدات للمستشفى ولم And يفرط، also they help the وقدم للأطفال hospitals. حقائب بعض الهدايا ولم يفرط. And also there was for students يعني in schools. تحدثنا في هذا كأن If we spoke about it, هنا we give an نحن impression there is a لا problem. لا يوجد But أي here we مشكلة. want to say there is هنا no بدأت problem. النقطة، آه، The point أن here الأمور إذا دخلت فيها that السياسة things when we put politics in والمصالح it and the interests of الخارجية different أو كذا، or من external هنا يبدأ parties, here الأمور start things تتعكر to فيما بين complicate, الجهات الرسمية. أما الشعب especially لا يحس from the بهذا authorities. But the الكلام people, حينما they ظهرت don't داعش وحينما ظهرت feel that. But when ISIS القتل emerged and we الأجنبي، have seen the يعني vicious يستغربون killing, من أن يكون هذا Christians الإنسان used لأنهم لم to يروا surprise ولم and يتخيلوا also منذ shocked هذه العصور to know the أن Muslims نحن are doing نعيش this معا جميعا. because we are living وتستغرب كيف together for a long time and we مشكلة haven't seen فيما بين similar المسلم thing وغير المسلم happening. أساسها الدين لم يحصل، فهم يستغربوا For كيف that, مثل people هذا got الأمر إلى surprised to المسلمين. see what هذا ISIS وبالنسبة done in the للمسلمين name of Islam. الذين For يعيشون Muslims who are living مع غير المسلمين في هذه with المناطق. other with non-Muslims فماذا in these صار areas. بينهم But for الذين Christians يتعايشوا مع المسلمين؟ who lived with لديهم هذا non-Muslims, الخوف they have this في هذه phobia from المناطق Muslims. وفي But with areas that lived رقة with وفي Muslims شبوة like Rhodos or Kors or other الأطفال areas, الذين هم تعايشوا مع or المسلمين الذين for يجون Muslims or Christians who live with immigrants, لم يحسوا بهذا. they haven't felt لكن this لا يؤمنون strange or بالإسلام phobia. لأنهم لم يروا They haven't believed لم from what يروا they have seen on TVs and لا media. ما سمع. Because they believe more in what they have فهذا witnessed from Muslims بينما they كان lived with. مسلما
they can't believe that Muslims in other areas they went or they affiliated to terrorist groups which fight without any right, يقدم له and also آمال to give وخيالات false hopes for يصور these people, بأن الرسول especially ينتظره when we بأعلى talk about العليين. that Prophet Muhammad and the Hur al-Ain لم يسمع waiting for you after you kill each other. التحق بمثل We هذه haven't heard any people from our area they affiliated to these groups and Muslims, thank God. علاقتهم They haven't بالعالم الإسلامي interrupted the relation with the Islamic منذ world العهد القديم since the old era. يدرسون Our scientists they live and also they go to Al Azhar to study الإسلامية or even to the Islamic universities بغداد and even to Baghdad والجامعات الدينية and even for the other universities in في Turkey. السنوات الأخيرة في And recently الدينية we talk about the religious universities where the girl Muslim the Muslim girls with hijab they can study, but we haven't lived such problems that a girl will not be allowed to go to the university. Dr. Yushar, the previous Mufti Deputy and a teacher in Aristoteles, the governmental university in Stanuski in Greece. Thank you very much for all the information and the great words which was in this webinar about the Muslims in Greece. And hopefully we will meet with you soon. Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.